হাই ফ্রেন্ডস, আমি অর্পিতা। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে তো দেখতেই পাচ্ছ থাম্বনেলে কি রয়েছে। আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। তোমাদের রিকোয়েস্টে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো অনেকজন যে নোজ ব্লোয়িং অ্যান্ড স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করতে। তা আমি সেই চ্যালেঞ্জটাই নিয়ে এসেছি। আজকে নোজ ব্লোয়িং আর স্নিজিং চ্যালেঞ্জ হবে। আর আমাকে একজন ভিউয়ার্স বারবার রিকোয়েস্ট করছে যে তুমি ব্লোয়িং করার পরে একটা কিছুতে আমাকে জমিয়ে দেখাও। তা আমি ওই জন্য একটা এরকম কৌটো নিয়ে নিয়েছি, কারণ বাটিতে বা কাপে নিলে সেটা বোঝা যাবে না। তা আমি এরকম একটা কৌটো নিয়ে এইটার মধ্যে নেব, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে ব্লোয়িং করার পরে এইটার মধ্যে নিলে তুমি বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, এইটার মধ্যে কিন্তু নেব না, সাদাটায় নিলে বুঝতে পারবে না। তা এইটা আমি দেখাবো সবার লাস্টে। যাদের ভালো লাগবে না তারা কিন্তু ওই জায়গাটা স্কিপ করে যাবে, আর যাদের ভালো লাগে তারা তো অবশ্যই দেখবে। তো ঠিক আছে, বেশি কথা না বলে আমি কিন্তু শুরু করে দিচ্ছি। যে
তো বন্ধুরা, তোমরা তো দেখতেই পেলে আমি কিন্তু স্নটটা কাপে জমিয়ে রেখেছি, মানে ওই কৌটোর ঢাকনায় আর কি। আমি দেখাচ্ছি, এই দেখো। যে ভিউয়ার্স দেখতে চেয়েছে, আমাকে এর আগেও একবার রিকোয়েস্ট করেছে, সে বারবার রিকোয়েস্ট করছে, দেখেছো? এটা সাদা জিনিসে নিলে তুমি ভালো বুঝতে পেতে না, ওই জন্য আমি এই সবুজ ঢাকনাটার মধ্যে নিয়েছি, দেখেছো? তোমার রিকোয়েস্ট আমি রাখলাম, ঠিক আছে? আর তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক করে দিও, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো। আবার দেখা হবে নতুন আরেকটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে, বা অন্য কোনো ব্লগের ভিডিও নিয়ে, বা রেসিপির ভিডিও নিয়ে। তোমরা কিন্তু দেখতে ভুলো না। আর সবাইকে আমার ভিডিওটা শেয়ার করে দিও, আর ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। তো
ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা।